Waya yi wancan? Kwaya. Waya aikata da wancan? Mai sunan Kwaya. Hebron. Okay. Why ne shi? Friend ɗinka ne ko waye? Adamawa State Police Command has condemned the killing of an inspector. The story begins at I had a one-on-one interview with the suspect and also the deceased family. Join me as I tell this interesting story. You'll be glad to watch. Guys, I'm live here at the headquarters, Police Command, Adamawa State, Yola, and a lot has happened here today. A very huge unveiling story that I would love to continue, and I would like you to stay put to watch. An inspector of the police has been killed, specifically in Lamurde local government. This happened, and the perpetrators are here, the suspected perpetrators are here, and the families of the deceased are also here. So you hear from them particularly what happened. One key thing I would like you to understand is for you to go anywhere, around anywhere in your neighborhood, you should ensure you let your family know where you're going to. This story has been unveiled because the deceased in person told his family members where in particular he was going to. He told them he was going to see his friend, and when they discovered that they could not find him anymore, they could trace him to that friend he has explained to them before that he was going to see. So just imagine that he was not answerable to anybody. He didn't tell his family members where he was going to. He would have been a missing person and been buried because he was killed and buried by the same people that killed him. So join me up on the street. Okay, sir. Tukajia mu me ya faru ka zo nan gurin. Me ya faru abokina ne wanda yake zuwa wurina. Wannan jami'an nan ne ya zo yi wata biyu ba ma ya zo same ni. Zuwan shi lalle kam ya zo kaman bai zo cikin hankalinsa ba. Shi ne ya zo ya shiga gida yana ture kunyan ruwan da an dora wuta. Shi ne ya dauko ya gugar da nan miya duk ya gugar da shi. Shi ne sai ya tashi yana sassaran dawan da na sa cikin gida. Sai mata da yara sai suka fasa da ihu. Shi ne sai su yan kwaya sun zo sun fada kansa da duka. Ok, da suka fara mai ka gaya musu tun da shi abokinka ne, ka musu magana wai su bari? To kaga lokacin da ana ta dukan su din nan ni tsoro ya kama ni. To da aka gama dukan shi mai kai me ya faru da aka gama dukan shi? To abinda ya faru yadda aka duke shi din nan sai wayanda suka duke shi din na san sunayen su ma wayanda suka duke shi. Bayan aka gama da wannan na ce to tunda dai kuna irin halin nan abin da zai biyo baya fa wani ya rage naku. Wayanda suka yi abin nan din suna nan. Ina suke yanzu? Suna gida. Da aka gama duken shi me ya faru, ya mutu ne ko me, kuma da aka gama me kuka yi a matsayin ka me ka yi? Lalle ne a matsayina kan gaskiya an duke shi an kashe shi. Okay, so me ka yi? Ka je police ka musu magana ne bai an kashe mutum a gidanka ko ya ka yi? To ko da yake police station yana da nisa a waje mu, kuma bani da mashin bani da komai, ba zan yi taka har in je in yi report ba. Shine dalilin kenan. Kuma ba an yi kwana biyu ma da gari ya waye sai aka ce ana nema na gidan sarki mu je da mai unguwa. To shine kayan nan ma da shi na tafi a jeji ban shiga gida ba ma har wa yau ina yawo da wannan kayan. Shine aka ce to da muka je gidan sarki ba mu bata lokaci ba sai aka wuce da mu an kai mu kwali. Waye da waye ne suka da kashe shi? Akwai Hebron Sale, akwai kuma Zimila Masalaci, akwai kuma baba ya zo ba kyau. Yake suna mutum din kenan. Su nawa ne duka? Akwai kuma Tata Bulu, akwai kuma Yakubu Haruna. Baba shekarunka nawa ne? Ina da 67. Amma ya Shi baka dai shanaye? ya kawo shanu ya zo ya ba yaro na akan amana ya rike mishi. To yanzu akwai wani abu da ya faru da yaronka da shi ne akan shanaye din? Ba abin da ya faru da yaron. To
amma yaron ka din yana cikin wanda suka buge shi? Kai ni ba ni da labari. Yanzu ina yaron kan yake? Yaron yana gida. Da yaron ka yana gida. Suwa da waye ne suka je suka kai kabari suka binne shi? Lokacin wanda suka aikata wani abun lalle su ne suka rike gawan. Da suka rike gawan kafin in je an kai kabari ma. Kai baka je kabari? Na biyo su. Da na biyo su kuma su riga su je su dayan da wanda ya kashe shi din. Shi zimilan wannan din kwaya su riga sun tone ran. Suka sa shi a ciki. Kai kuma ka biyo su gurin? Na biyo su na ga inda suka binne shi. Dalili abu da sa kenan aka gani na amma kafin na aikata ko me yayi musu ne lallai ko za a kashe ni ban san wani abu a wurin. Abin da ya faru ranar Alhamis da bana ta bar gida ce zo gurin abokinsa. Sorry, what date on Alhamis? Ran bakwai wannan watan 11 da muke ciki. Ya fita ya ce zo gurin abokinsa an masa rasuwa da zai je son ta'aziya. To yanzu ranar Juma'a sai muka kira shi karfe 11 zuwa 12 haka mun kira shi a waya. Ya ce mana lallai yana gurin abokinsa amma yana zuwa. To yamma irin karfe 3 zuwa 4 muka sai kiran shi. Ya ce mana lallai yana zuwa. To ni ya ba mu gan shi ba. Ranar sati ba mu gan shi ba muka sai kiran waya muka ji nan ba su baya tafiya. Mun kira nan ba su baya tafiya. Don kuma shi na arda wani abokina a anguwa. Shi na tambaye shi nace to ina neman babana ne fa ko zo anguwan kunnan ka gan shi. Ta ce min abokina ka hadu ne a hanyar nan ya kai su kuma kana tambaya na. Ban ga babanka ba amma ka jira ne zan je gurin ya na dan zan faɗa maka wani secret din magana. Sai to shikenan ina jiran sa har je gurin yayansa din. Je dawo ya same ni. Ya ce min to ka dauke na mashin ina so in bar anguwan nan ba na son kowa san inda da mu je kuma ba na son kowa ya gamu. A lokacin kuma karfe 8 yayi na yamma haka. A wani rana kenan? A ranar Talata. To na dauke shi mashin muka yi tafiya mai nisa. Sai ce min to in tsaya da mashin din na bakin kwalta mu shiga cikin wancan gonan mewa. Sai na tsaya da mashin din sai muka shiga cikin gonan mewa. Sai ce abokin zan faɗa maka gaskiya domin kamun abin da ba zan mantawa da shi a rayuwana ba. Dalilin haka ne zan faɗa maka gaskiya. In da aka kashe ni ne ka kashe ni gane mun juna ne da kai amma ni na san zan faɗa maka gaskiya. Baban ka fa da kake nema an riga an kashe shi ne a wannan angon kuma aka kashe shi. Ina wannan lokacin da muke tahowa nan akwai mutum biyu da muka haɗu da su. To wayannan mutane suna ɗaya daga cikin wanda masu kashe babanka. Mun ji daɗi sosai domin shi ne mai taimaka mana kowace hanya. Rashin lafiya abinci makaranta wayewa duk da shi ne ke taimaka mana. To rashin sannan da baya nan gaskiya mun ji zafin wannan abin sosai. Menene kuke fata ya faru game da a fiskan doka game da abin da ya faru wanda ake zargi da? Allah ya sa kuma tana kokari akan wannan abu. Kai kokari ta bi masa kadinsa ta kawo masa aikinsa. To authenticate my story, I paid a visit to the command PRO, SP Suleiman Yaya Unguroje, as he detailed to me that the command is in control of the case and investigation is ongoing. According to the PRO, he stated that justice will be served and perpetrators will be brought to book. On the 11th of November 2024, a man who happened to be a police officer attached to Gombe State Command visited his friend who is a resident of Lamur, the local government area of Adamawa State. And prior to his coming, he told his first son that he will visit his friend to demand for the return of his 3 cows, which he entrusted to his friend to use it to boost his farming activities. So since on that very 11th, there was no any information regarding to his whereabouts. So that prompted the family now to trace his whereabouts. So the son now traveled all the way from Gombe to Samaswa village in Lamure local government to trace his father. Unfortunately, there was no information relating to the father. Instead, the friend told him that the father did not even visit the area.
So while making inquiries, a very good Samaritan now whispered to him that, yeah, actually your father was killed and buried by the same person that told you that he didn't see him. So that was what makes him now to report to police on the 19th of November 2024. So basically a week after his death. So the Commissioner of Police, having received the report, directed the Divisional Police Officer Tikno to commence investigations. In the course of investigations, 2 suspects were apprehended. During interrogation, they confessed that actually the said police inspector was killed and buried in a shallow grave. So that was very strange. So the CP further directed that investigation to be conducted. So for us to ascertain if actually he was the one that was killed, so we obtained order to exhume the corpse, which was done, and luckily it was exhumed and it was discovered to be the said person that we are looking for. Investigation further reveals that he was killed intentionally to deny him the properties that belongs to him, just to cause him a wrongful loss of his property and cause a wrongful gain to the criminals. As it is now, the command is working hand in hand with medical experts to conduct autopsy and give us the medical expert opinion on that aspect. The command is equally extracting both human and material evidences to establish the offense against the suspects at hand and even the suspect at large. We are not going to relent, considering the fact that we have a responsibility of protecting lives, and we are going to do everything legally possible to trace, detect, and apprehend the perpetrators and bring them to face the full wrath of the law. What we are interested now is, one, the family of the deceased officer should not in any way take laws into their hands. They should allow the law to take its course, and we assured the good people of Gombe State, we assured the government and the good people of Adamawa State that justice must definitely going to take its course. And for the police, we assured every police officer that their life remains something that we can protect. So we live to protect our lives, and we will live to protect the lives of citizens. So in that aspect, we call on each and every one that they should shun taking laws into their hands. Let us ensure that rule of law take its course.